Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected Headmistress ma'am, teachers, office staff, and my dear students. Good evening everyone. School gives you not only education, it makes you a better person, it gives you better discipline, and finally makes you a best human being. Your certificate is only an entry ticket for your interview hall. Getting selected is based on your skill set, the way you respond, your body language, and your attitude. The main skill set you want is communication. Without communication, you cannot succeed in your life. Being an English teacher myself, I want to give a spark in the hearts and minds of you students. So, I thought of conducting a debate in English on the topic, which mode of education is the best for you? Is it online or offline? I request respected HM Madam to kindly judge this event and give a fair judgment. Let me introduce you the teams. The one who are going to support online mode of education, and the one who is going to support offline mode of education. Shall we start, ma'am? Yes. Online learning offers teachers an efficient way to deliver lessons for students. Online learning has a number of tools such as videos, PDFs, and podcasts. Teachers can also use all these tools as part of their lesson plans. By extending the lesson plans beyond traditional textbooks to include online resources, teachers are able to become more powerful educators. Another advantage of online class is that we can connect all international students instead of being restricted by geographical boundaries. Additionally, online lectures can be recorded, archived, and shared for future references. This allows students to access learning material at a time of their comfort. Thus, online learning offers students the accessibility of time and place in education. Online education is far more affordable as compared to physical learning. Every student has a different journey and a different learning style. Online learning requires teachers to have a basic understanding of using digital forms of learning. Disadvantage of offline class. Students will lack the opportunity to learn advancing technology. Time management becomes an issue for students who reside far away from campus. No recording or no any other forms of data is not always available for students who miss the class or later references. Hence, I support online education. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh and good evening. Well said, dear Hosur. You have shared your point of view and let me share my point of view, which is about disadvantages of online classes. Online education is unaffordable to many of the students and everyone could not afford mobile phones, laptops and recharge data every month. In online classes, students usually use other platforms like YouTube, Snapchat, Insta and FB, etc. Simply they click the class link and use to chat with friends, which is not good. According to me, regular schools offer best education. Education is a light that has the power to bring a drastic change in our life. Offline mode of study enables the students and teachers instruction between is healthy and competitive environment to the students, and it facilitates good classroom communication and helps in the understanding the concepts easily. Extracurricular activities in offline mode helps the overall development of students. Offline mode of study requires physical presence at a fixed time. We can, if not any distraction, we can only focus on our studies. Offline mode of studies helps us to visualize our ideas, and the communication skills between the teachers and the student can make the student more beneficial. And in offline mode of study, students are able to understand the concepts easily and well better than online classes. And offline classes, which is best
best. We can attend online class anywhere, anytime, any place. Online learning is education right to our home itself. We all responsibility for our own learning in online class. We have the fear of getting infected if we have online class. Some students disturb the entire class. It is not possible in online class. Teachers explain easily maths and diagrams by sharing the screen with the help of websites, which is not possible in regular school. After listening all these points, I hope you would all understood. Help in shaping our future. So online To support offline classes, online classes have more possibilities of distraction where students are distraction. Students may serve on other online platforms where their attraction is not in offline classes. Basically, classroom environment is essential to promote and stimulate collaborative learning. It increases students' self-awareness. Peer group learning is very important for every student. We can learn and clear the doubts from our friends in the regular classes. When even their listening activities interest to us learn better, more better. Offline enhance students' critical thinking skills. Teaching in a classroom gives students the opportunity to engage in live discussion, formulate Why do you want to talk? Teacher can modify the teaching style based on types of learner in their classroom. Teachers can get clear idea whether students are following what has been told or they require further explanation. At the same time, students can get their doubt clarified immediately before moving ahead in the topic. Classroom teaching inculcates complex solving skills, presenting their idea confidently in front of peers, develops team of spirit, and teach them to get along with those from different cultural backgrounds. Such experience are valuable in shaping students' communication and learning skills as well as growing and maturing emotionally. Hence, I support regular offline mode of education. Thank you. Good evening to an adult present here. I am Shahin from 9th standard. There are several problems with the traditional system of education. First of all, you need to pay thousands of rupees per term to a prestigious school. With all those budget cuts, busy classrooms, and course shortages, hence you want to always get the chance to exactly what you want. It's no wonder why millions of students from all around the world opt for online classes. Online learning has to be the greatest revolving in contemporary education. In this pandemic has made a huge change in the system and opened great opportunities for everyone. So we need only online classes in this pandemic situation. Thank you. In this online class versus offline class debate, I am going to support offline class because I think offline class is better compared to online class. Teachers would pay more attention to students. Students are fully attentive towards class only and less distraction. Students would focus more on studies, more interaction between students and teachers. Students could be more comfortable when it comes to clearing doubt. Offline class requires more time so we can study more. Students also enjoy going to school and spend quality time with teachers and friends. It is also the best mode in enhancing the concentration. Time management is good in offline class. During online class, network will be slow, so it causes technical issues. Students misuse online class by chatting with their friends like in social media like Instagram, Facebook, Snapchat. Teachers may also find sometimes difficulties to teach us and they can't guide us properly. But in
online class they guide us, but in offline class they guide us very well and we to concentrate more on subjects. Online class means more screen time, so it affects our eyes and it disturbs our mental health. Only 50 to 60% of students can able to attend the classes. Rest of them don't have facilities to attend the classes. But in offline class, almost everyone can able to attend the classes. In school also we can maintain social distance and we feel safe inside campus instead of playing outside of our home. Thank you. I am Devasena M.Sc from grade 10. I am going to talk about disadvantages of offline class. In offline class, we should wear masks, keep distance and sanitize our hands. But in online class, no need to wear mask or keep distance or sanitize our hands. In offline class, we should go to school at regular time and attend the class. But in online class, we can attend anywhere at any time, even if we are not well. In offline class, we should wear uniform, comb the hair and well disciplined and go to school. But in online class, no need to wear the perfect ones or comb the hair. Just we should log in. In offline class, teachers has assignments on homework and we should submit it in time. But in online class, teachers has assignments. Students say my father has COVID, my grandmother has high fever. So listening that teacher says gives the permission to submit it tomorrow. Advantages of offline classes. Online class is good. During COVID-19, as you all know that online class is becoming need of all. It gives a distance during COVID-19, as you all know that online class is becoming need of all. It's a method to learn and be safe. I think online class is more beneficial than offline class. Because it has less communication, less traveling. So I strongly believe that online class is more beneficial and special for students who are from schools and colleges. In online class, students can learn from anywhere at any time. They know how to use internet in a proper way. They can understand the importance of learning. It is the best way for those students who are taking an open learning class. In online class, I take my mother's supervision, but not in the tradition of the mode of school. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is M.Ed from class 9. From my point of view, offline class is more beneficial and productive as compared to online class. Online class creates a sense of isolation. Online class increases eyesight problems, frequent memories, or activity to prolong time. Online learning is often based on theory and lacks in practice-based study. It completely depends on technology, and some students don't have smartphones, so it makes it difficult to study online class. The most common challenge faced during online class is internet connection. Sometimes network will be slow, so that the teachers and the students cannot focus on the subject they teach and listen. Students misuse smartphones during online class. Now we can discuss about advantage of offline class. Offline class facilitates good classroom communication that helps in understanding the concept easily. Offline class provides a healthy competitive environment to the student. During offline class, the entire class time is dedicated to teaching and learning without wasting any time. Teachers can pay equal attention and can easily judge the performance of every student in the classroom. The doubts and questions can be cleared easily and can get facilitated with classroom manual book and written notes. Thank you. My friend Shahin told about offline class, which was very good, and now I am going to explain about online class.
But before that, there are also many disadvantages of offline class. In offline class, students will have many major problems, and in that the important problems are they will use about 8 hours per day on this phone by writing homework or reading any text, and they will use many words on those time. And not only students, parents will also have many problems on picking and dropping the students on the school. If anyone takes absent about 5 to 10 days, they also have many problems on learning the concepts which took on those days, and they cannot learn those things on their own because they will not have any time to learn those things. If a student learns about 10 hours, he will be mentally depressed and will also go in stress, which will also lead him to the hospital. For this offline class is the best. Now I am going to explain about online class. Online class are best for students. It was also useful on the COVID time. They can attend online class on anywhere and any place. They also don't have fears of getting any virus or any disease. In fact, many students like to learn new topics and new concepts which they can't learn on the offline class because they not have a sufficient time of learning those things on schools. But they cannot also learn on this house because they don't have many time. Because after or before class, they only have time on online class because they can learn many topics and many things that they want to learn. They can also learn coding, technology, business and share market and many other things that they want to learn, and they can improve for the future, and they can also give a good impression to the teachers. They can also learn those on many various applications, and they can also use YouTube for seeing videos, and they can also watch in a podcast. And sometimes students will also have many doubts in offline class, in online class. If they want to clear those doubts, they also have scare to ask teachers. But they don't have fear to ask in Google, or they can also search those things on the Google. And if any students want to ask that with teachers, they can also ask with WhatsApp, or they can also use Zoom or any other applications for asking with teachers. And they will also have a calm mind which they can use, and they can also learn and concentrate on the studies. It's impossible in online classes. We all have attended online classes, as well as me too. When I was in lockdown, I was in West Bengal. I too attended online classes. But the area where I was, there was a poor network, so I didn't understand the concept as I do in regular schools now. In offline classes, students are fully attentive towards online classes. There are only less distractions. During offline classes, teachers guide us, and we too have concentrate more on our subjects. We can clear our doubts again as we get it. School is a place where a student gets education, discipline first and education next. There are no respect and no respect for teachers. There are no respect for elders in online classes. No physical interaction, no social life. Online classes takes away the fun of life in general. Regular school is the best platform for students in a life which has to become a successful product of education system. School teaches discipline to students. Wearing a uniform, going to school on time brings a discipline to the future of our country. Schools are the place where a teacher and a student have a direct meeting. Teachers can develop a student based on their studying capacity. All students are not creative and not brilliant, but the teacher can identify them by a personal touch. School conducts annual days, prayer and meetings to bring the best of students and reward them for their performance. Now talented
The overall development of students can happen only in regular offline modes of study. Now I request our honorable and respected HM ma'am to give a fair judgment. First of all, I thank Shahin for conducting this debate. So I am just impressed by the way both the teams spoke. இவ்வளவு அழகா அவங்களால பேச முடியும் அப்படின்றது எனக்கு இப்பதான் தெரியும். So this will be a boost for others. இல்லையா? உனக்கு இப்படி வந்து பேசணும் தோணுதா இல்லையா? தோணல தானே? தோணவே தோணாது. தோணிட்டு அப்புறம் எப்படி? என்ன சொன்னாங்க? ஆன்லைன் கிளாஸா ஆஃப்லைன் கிளாஸா? நான் இங்கிலீஷ்ல பேசணுமா தமிழ்ல பேசணுமா? தமிழ். எதுல பேசணும்? Regarding online classes, how many are you for online classes? எத்தனை பேருக்கு எனக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் பிடிச்சிருக்கு அப்படி நீங்க சொல்லுங்க. சோ கையில கேட்க ஆன்லைன் கிளாஸ் பிடிச்சிருக்கா? ஆன்லைன் கிளாஸ் ஓகே ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் வேணும். ஆனா மோஸ்ட்லி பாய்ஸ் தான் பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா வரவே இல்ல. Why? Because they can dodge the classes n number of times and nobody will be there to monitor them. Yes? So adala inor pakku. First I will speak for online classes. Yes, of course, the mode of education in most parts of the country and most part of the world is now only online mode of education is going on, right? So anywhere in the world, everyone is preferring to take up an online class. The thing is, you can learn at your own pace. உன்னுடைய சௌகரியத்துக்கு நீ படிச்சுக்கணும். இந்த நேரத்துக்கு தான் இதுதான் படிக்கணும்னு எந்த நீ வந்து ஒரு கோர்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு கோர்ஸ்லயும் சேர்த்து படிச்சுக்கலாம். If you are capable, you can do more than one course at a time. எனக்கு photography வேணும்னா photography online class படிச்சுக்கலாம். If I am interested in drawing, I can go for a drawing online class. Even for singing, even for learning instruments, now online classes are available. Yes, when we study, we have to go in search of good teacher. Even if you want to learn some other language, there should be a good teacher in our locality. Then only we can go to them and get that idea of that learning something else, something new. But now the world has become a global village. இந்த இடத்துல இருந்துகிட்டு இன்னொரு எண்ட்ல இருக்கிற உலகத்தினுடைய இன்னொரு மூலையில இருக்கிற இடத்துல என்ன சொல்லி கொடுக்கறாங்களோ அதை நம்ம இங்க இருந்தே கத்துக்கலாம். Whether it is America, Africa, Australia, or Iceland or Greenland, doesn't matter. If we are able to pay and if we are having the fire to learn what we want, now there are ample number of resources available. நிறைய வழிகள் இருக்குது, நிறைய வசதிகளை அப்பா வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் கம்மியா காசு இருந்தா கூட போதும். மனசு இருந்துச்சுனாக்கா நம்மளால எதை வேணும்னாலும் இந்த இடத்துல இருந்தே கத்துக்க முடியும். Right? So இது ஒரு major advantage of online class, online mode of education. Right? மத்ததெல்லாம் அவங்க நல்லா
எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஆன்லைன் மோட்ல என்ன பண்ண வேண்டாம், குளிக்க வேண்டாம். மிஸ்பா எங்க இருக்கணும் தெரியுமா? மிஸ்பா பனியனோட உட்காருவோம் ஆன்லைன் கிளாஸ். குளிக்க வேண்டாம், பல்லு விளக்குறியான்னு பார்க்க வேண்டாம். எஸ்பிசி சொன்னா போதும், புரிஞ்சுதா என்னன்றது அவசியம் கிடையாது. Isn't it guys? Am I right? See, I welcome interaction, but not like this loose talks. If you want to say something, you can put your hands and just get up and say something. Right? So online class doesn't need any systematic approach. Any time constraint is not there. You can learn at your own pace. You can save time, money, and so many things. Yes? So, அப்ப நம்ம எல்லாரும் ஆன்லைன் கிளாஸ் போயிடலாமா? ஆன்லைன் கிளாஸே சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஸ்கூல்லையும் எழுத முடியலாமா? No. ஏன்? Because சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம ரத்தத்திலேயே ஊறி இருக்குமா. So they are in our genes. 1000 வருஷத்துக்கு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் நம்ம நாட்டுல எந்த கல்வி தெரியுமா சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது? குருகுல கல்வி. அப்படின்னா அவங்க ராஜா வீட்டு பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி, மந்திரி வீட்டு பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி, ஏழை குடியானவன் வீட்டு பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி, those who want to get education, they have to go to Guru's abode. குருனுடைய இடத்துக்கு இவங்க போகணும். அது எங்க தெரியுமா இருக்கும்? காட்டுக்கு நடுவுல இருக்கும், ஒரு சின்ன குடிசையில இருக்கும், எந்த வசதியும் இருக்காது. How do they learn? காலையில எத்தனை மணிக்கு சொல்றாரோ அத்தனை மணிக்கு குரு சொல்றாரோ அத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்கணும். 2 மணினாலும் சரி, 3 மணினாலும் சரி. அது காடு இல்லையா? It will be a forest mostly. Yes? So to that hermitage, you call it as an hermitage. குடிசை. அங்க எதுவுமே கிடைக்காது, போய் விறகு வெட்டிட்டு வரணும். ராஜா வீட்டு பையனாலும் சரி, மந்திரி வீட்டு பையனாலும் சரி, ஏழை குடியான வீட்டு பையனாலும் சரி போகணும். தண்ணி எங்கேயோ ஒரு மூலையில இருக்கும், குளத்துல போய் எடுத்துட்டு வரணும். விறகு வெட்டி எடுத்துட்டு வந்து சமைச்சு அங்க பூஜை பண்ணி எல்லா விஷயங்களையும் அவங்களையே செய்யணும். கரண்ட் எல்லாம் கிடையாது. சோ அவங்க படிச்ச நேரம் கம்மி, ஆனா கத்துக்கிட்ட விஷயங்கள் அதிகம். Yes? So the basic thing they learn is discipline. So யாரெல்லாம் வந்து அங்க எனக்கு இப்ப இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு வந்துருப்பாங்களோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். See, ஒரு மரம் அழகா இருக்குது, நல்லா வந்து பெருசா நல்லா அதனுடைய கிளைகளை விரித்து பசுமையாக நிறைய மலர்களை கொடுத்து கனிகளை கொடுத்து பார்ப்போரை கவரும் வண்ணம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்குவோம். Right? It means that it has a strong root. ஒரு மரம் நல்லா இருக்கு, நீ பார்த்து அத ஆசையா பார்க்கற, அதனால நீ பயன்பெறுற. You are making use of that and you are wondering that and you are just impressed by its look and the breeze it's giving and you are enjoying the fruits it's giving, means it should have a strong root. Amava illa? Right? Then only it can turn into a very strong tree. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாட்டினரும் நம்மளுடைய நாட்டு கலாச்சாரத்தை தான் உற்று பார்க்கறாங்க. They just take that as their study.
படிக்கணும்ன்றதுக்காக. So அப்ப நம்மளுடைய கலாச்சாரம் எது? Whether we are so there are so many religions in our country, but each one will have their own customs. But the main thing, India அப்படின்னாக்கா பேசிக்கா ஒரு விஷயங்கள் எல்லாரும் இணைக்கும். அவங்களுடைய மதத்துல நம்பிக்கையோட இருப்பாங்க. எல்லா மதமும் ஒன்னே ஒண்ணுதான் சொல்லுது. We believe in basic love for each other. இந்த நாட்டுல மட்டும்தான் மத்தவங்க கேட்டா போனா நமக்கு என்னன்னு இருக்க மாட்டோம். We are concerned about everyone who are present around us. Everything that is present around us. வள்ளலார் சொல்வார் தமிழ்ல, வாடின பயிரை கண்ட போதெல்லாம் என் மனம் வாடியது. கரெக்டான தமிழ் சொல்லுவாங்க. வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன். வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன். ஒரு செடி வாடி போயிருந்துச்சுன்னா அதை பார்த்து மனசு சங்கடப்படுவோமா? நம்மளுடைய ரிலீஜியன் எதுவா இருந்தாலும் இந்த பரஸ்பரம் மற்றவர்களுக்கான ஒரு அக்கறையும் புரிதலும், the respect and how to respect each other, how to give love to others, இதுதான் பேசிக் திங். இது எங்க கிடைக்கும்? அதுதான் நம்மளுடைய ரூட். இந்த ரூட் ஆழமா இருக்கிறதுனாலதான் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை உலக நாடுகள் எல்லாம் உற்று பார்க்கும். சோ இதை யார் கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு? இது எந்த இடத்துல உனக்கு கிடைக்கும்? You don't know. நீங்க வந்து நினைக்கலாம், ஏன் இந்த மிஸ் காலையில 9:30 வரலன்னா இத்தனை கத்துறாங்க, ஏன் யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு வரலன்னா இப்படி சொல்றாங்க. நான் ஃப்ரைடே 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடண்ட்ஸ் சொல்லிருக்கேன், எனக்கு கம் அண்ட் செக் ஆல் யுவர் புக்ஸ் அண்ட் நோட் புக்ஸ், ரைட்? யூ ஹேவ் டு கவர். ஏன் முடி எப்படி வச்சிருக்கேன் ஷபீரி பாடி வாங்க. See, you may think these are all very silly things. இதுக்கெல்லாம் என்ன இப்பதான் இதுதான் ஸ்டைல். இந்த மிஸ்க்கு தெரியுமா இவங்களுக்கு வயசாயிடுச்சு, இவங்களுக்கு என்ன தெரியும்? இப்படி வச்சிருக்கிறதா ஸ்டைல். விராட் கோலி இப்படிதான் ஹேர் ஸ்டைல் வச்சிருக்கான். இவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு எனக்கு சொல்லலாம். ரைட்? சொல்ல மாட்டியா? No. See, without knowing, உனக்கு தெரியாமலேயே, listen here girls, sit properly, the last one there, remove your hand. உனக்கு தெரியாமலேயே உன்னை செதுக்கக்கூடிய சிற்பிகளாக இருப்பவர்கள் ஆசிரியர்கள். உனக்கு தெரியாது. You don't know how you are molded. You just come as a raw clay. பச்சை களிமண்ணா நீங்க இந்த ஸ்கூலுக்கு வருவீங்க. And you go out without your knowledge, you will be molded into a very good human, right? Very good human beings. அது தெரியாது. பட் ஆனா அதை நான் உணர்ந்திருக்கேன். நான் காலேஜ் படிக்கும்போது டெய்லி காலையில ஒரு மார்னிங் தாட் இருக்கும், நைட் ஒரு குட் நைட் தாட் இருக்கும். Only very simple things will be said in that. But ஆனா இன்னைக்கு அந்த விஷயங்கள்லாம் என்ன அறியாமலேயே என்ன உருவாக்கி இருக்கு. அதை வந்து நான் உங்ககிட்ட நான் ஃபாலோ பண்றேன், அதை உங்ககிட்ட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கும் பொழுது my teachers have molded me without my knowledge.
you are, from where you come from. So you have to proudly tell them, because this is your base. When your basement is strong, you can build என்ன எவ்வளவு பெரிய பில்டிங் வேணாலும் கட்டலாம், எத்தனை ஸ்டோரிஸ் எத்தனை மாடி வீடு வேணாலும் கட்டலாம். when your basement is strong. So that strong basement we want to give you. அத கொடுக்கிறது யாரு? டீச்சர்ஸ். எங்க வந்தா அது உனக்கு கிடைக்கும்? ஸ்கூல். ஓகேவா? சோ அது அங்க வந்தா தான் நான் காலையில வரணும், எங்க அப்பா எனக்கு கூட்டி வந்து விடணும், எனக்கு இங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும், நான் வந்து எனக்கு டைம் ஆகுது, எனக்கு வந்து 4:30 மணி வரைக்கும் இருக்காங்க, ரொம்ப போரிங்கா இருக்கு, இந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நீ சொன்னாலும் ultimately what you gain, இங்க ஆன்லைன் கிளாஸ்ல உடனடியா நீ காசு கொடுப்ப, whatever may be the course you take, after that duration you will get a degree. That's all. That's all. ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாதுன்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு. That won't be useful. See, as your teacher told, first வந்தோடனே என்ன சொன்னாங்க? Your attitude and so many other things she told. உன்னுடைய behavior, உன்னுடைய attitude எப்படி இருக்கு, நீ என்ன கத்துக்கிட்ட, உன்னுடைய body language, இதெல்லாம் தான் நீ எப்படி சர்வைவ் ஆக போற, how successful you are going to be அப்படின்றது. எல்லாரும் நிறைய பேர் MBBS படிக்கிறாங்க, நிறைய பேர் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க, எல்லாருமே சக்சஸ் ஆகிறது இல்ல. They get the same degree. Even they get the same degree from a reputed institution. Even then, they don't get the same standard of life, or they won't be respected in the same way in the society. Correct? Yes? So, எது அவங்களுக்கு உரிய அங்கீகாரத்தையும் அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டியும் டிஃபைன் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொன்னா, only the basic qualities they have, not the just degree in which they are getting in a paper. That is not going to define it. So நம்மளுடைய பாரம்பரியத்துல இருக்கிற அந்த குருகுல கல்வியினுடைய ரத்தம் தான் இன்னும் நம்மளுடைய ஜீன்ஸ்ல தான் இருக்கு. அதுல இருந்து நம்மளால அவ்வளவு சீக்கிரம் வெளிவர முடியாது. எத்தனை பேர் ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து கரெக்டா பெர்ஃபெக்ட்டா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க, எந்த விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாம ஃபாலோ அப் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணி, very few. If you are having that self discipline and the சுய கட்டுப்பாடு உன்கிட்ட இருக்குதுன்னாக்கா, must be that quality you should have inherited. See, a person will be defined எப்படின்னாக்கா ஒரு என்விரான்மெண்ட்டும் அவங்களுடைய ஹெரிடிட்டியும் தான் ஒருத்தவனுக்கு கல்வியை கற்றுக். Education means education can be got in two ways. One through environment, another through heredity. Right? So environment என்றது online education, heredity என்றது offline education. So ரெண்டுத்துலயும் advantages இருக்கு, disadvantages இருக்கு. நம்ம நல்லா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம். ஆனா எதை எங்க எப்படி எப்போ சிறந்ததா நம்ம பயன்படுத்திக்கணுமோ அப்பதான் நம்ம சிறந்த மனிதர். Right? So in that way we differ from all the animals. We are an animal, right? நம்மளும் animals தான். But the one thing that differentiates from other species and makes us superior is that, what is that one thing that the difference we have?
where we have to do, what we have to do, and when you have to do. எம்ஜிஆர் ஒரு பாட்டு பாடியிருப்பார், ஏன் என்ற கேள்வி கேட்டா அதுக்கு அர்த்தம் வேண்டுமா? கேட்காமல் வாழ்க்கை இல்லை. Right? So, in each and every situation, you should know to question yourself and you should know to do the right thing in the right place, in the right manner. So whether you are going to take online mode of education or offline mode of education, according to the situation, சமயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்தந்த இடத்துல நமக்கு தேவையானதை தெரிந்து எடுத்துக்கொள்வதே சிறந்த கல்வி முறை. எனக்கு இது வேணவே வேணாம். சில பேர் இப்போ வந்தாங்க, ஆன்லைன் கிளாஸ் இருந்தா என் பொண்ணு அனுப்புற, இல்லைன்னா அனுப்ப மாட்டேன். இப்போ எல்லாருக்கும் ஆஃப்லைன் எஜுகேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, அவங்க பொண்ணுக்கு மட்டும் ஆன்லைன் கிளாஸ் நடத்த முடியுமா? Is it possible? Right? So when situation arises and when it is COVID lockdown, you cannot go and say நான் ஆஃப்லைன் கிளாஸ் தான், நான் ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா you will lose many things. So according to the situation, உன்னுடைய ஒரே குறிக்கோள் என்னவா இருக்கணும்? To grow, to successfully grow without affecting others, by respecting others, by giving love to each and everyone present around us. நீ வளரணும். நான் வளர்றேன்றதுக்காக பக்கத்துல இருக்கிறவங்களே எல்லாம் மிதிச்சுட்டு வளர்ந்தாங்க, அதுக்கு பேர் வளர்ச்சி கிடையாது. எஸ், ஸோ நீ வளரணும், சக்சஸ்ஃபுல்லா வளரணும், மற்றவர்களை புண்படுத்தாத வகையில், காயப்படுத்தாத வகையில், மற்றவர்களுக்கும் கொடுத்து நீயும் பெற்று நீயும் உயர, மற்றவர்களும் உயர நீ வளரணும். அப்ப எந்த நேரத்துக்கு எந்த கல்வி முறை சிறந்ததா இருக்குமோ அந்த கல்வி முறையை நீ தேர்வு. You should be open to get knowledge and education from whomever it may be. டீச்சர் கிட்ட இருந்து இல்ல, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து இல்ல, யார் எது சொன்னாலும் அது எது நல்லதுன்றத நீ யோசிச்சு நீ அதை கரெக்டான முறையில பயன்படுத்த உனக்கு தெரியும். அந்த தெளிவை உனக்கு கொடுக்கிறது ஆசிரியர்கள் மட்டும்தான். Right? So many things you get when you come to school. So many things you may get through online education, but according to your situation, you should choose the correct mode and you should utilize it for your better growth. Okay? Yes?